bats. Bats and some of them are swallow. Và trong này bây giờ trèo đây này em. Dạ, bây giờ treo bằng tay. Bây giờ mình sẽ treo bằng tay và khám phá 1 km và thực ra là 900 mét ở trong ha. Sau đó thuyền sẽ quay ra và mình sẽ tiến hành đi bộ để tham quan hai nhánh hang khô là hang tiên và hang Trung Linh. Sẽ đi ra tại thuyền ha. Sau đó thì thuyền sẽ đón mình và đưa về lại bến thuyền. They just remove the roof. Not this. Here is the lowest place in the cave. Now is the dry season. Therefore, the water level is low. The boat is easy to go through. But if you come here in high season, in the rainy season, from September to November, the heavy raining make the water in the river high up, and sometimes it's covering this place. And that time the boat cannot go inside. Yeah, and the cave must close. Vào động với mát ngay. Dạ, nhiệt độ trong hang là từ 18 đến 20 độ C. Đẹp chưa? The name of this cave is the Phong Nha Cave. In English, Phong Nha, Phong does mean green, Nha does mean teeth, because they emitting the stalactite from the ceiling down look like the teeth, and when they came inside the cave, they heard the sound of the wind outside. Yeah, but really strong. Therefore, the name for this cave is Phong Nha Cave. It just means the wind comes through the teeth. That is second chamber and third chamber that we will walk later. Now we go to around 1 kilometer first. On the way boat turn around, they drop us off there and we do a short walk, 450 meters through the entrance. When the boat waiting for us there, then we back to the boat station. And just have a look there. Yeah. That figure named Lady Buddha. If you have been to any pagoda in Vietnam, you will see a high figure, like lady. In pagoda, of course, they have the Buddha, right? But we also have Lady Buddha is Buddha Mother, because this figure look like Buddha Mother. Yeah, therefore the name of that is Lady Buddha.
If you have a look on the top, look like her head, down her face, her body, her chest there, yeah. In 2003, the picture make Phong Nha Cave become the World Natural Heritage Site by UNESCO from the Buddha Mart. This is the most famous figure in the cave. Như kiểu bầu trời ấy nhỉ em nhỉ? Yeah. Nhìn trông như bầu trời. Phong Nha thì đồng nước nên là nó khác với đồng Thiên Hương là đồng khô, chỗ là nó sẽ có nhiều nhũ đá hơn là măng đá. Nhũ đá thì nó sẽ mọc từ trên trần mọc xuống, còn măng đá là mọc từ dưới đất mọc lên. Sở dĩ có nhiều nhũ đá như vậy là bởi vì các cái giọt nước á, nó thấm qua từng đồng xong rồi lắng đồng ở trên trần, và lâu dần thì nó kết hợp với các cái hợp chất khác thì nó sẽ tạo thành nhũ đá. Just have a look up to the ceiling on your left hand side. You see a black point, right? That's bad. They are bad. Yeah, they are sleeping up there. And here is the highest place in the cave. It's around 80 meters from the river up to the ceiling. It just look like a roof, right? The Phong Nha Cave was discovered long time ago by local people, but until the end of century 19, a priest from France, he came here and he surveyed this cave. But in that time, he just had like a small tub, and he just did around like 200 meters in the cave. Then he must came back. And when he came here, he bring the Catholic to this area. That's why Na village is Catholic village. Yeah. And in that time, because of the war and we occupied by French for 200 years, no one cared about the cave. And that priest named Cartier, he just wrote down to the document like he found this cave. But in that time, it is what different name. Yeah. And until 1990, a group from Hanoi University, they combined with British Cave Research Association. They came here and they surveyed total 7.729 kilometers long of Phong Nha Cave. And in 1995, Phong Nha Cave is open for the tourists. Yeah, this is the first cave open for public in Phong Nha. The cave is only almost 8 kilometers long. But this river, underground river, is much longer. Yeah, 14 kilometers. That means this river connecting this cave with other mountain. Some place only 2 meters, some place 5 meters, but there is a deep place, like 30 meters deep. The caving team, they tried to dive, but they could not find the bottom after 30 meters. Therefore, the name for that place is a lake without bottom. This is at 5 kilometers.
Very strong. I think it means she's tired. You're a truck. Actually, you must have skill. Yeah, because you have to be connecting that side and this side to make the boat can go straight. If not, they will go left or side. But sometimes it's quite shallow and the boat will suck. Yeah, that's why they have skill and the government training for them. Actually, these boats are their own. But they're working for government, working intern. In rainy season, if it's flooding, the boat will go around the village and support for other people as well. There are around like 500 boats like this, but they have to work in intern. What are they They're from Yes, it's same question. So many people ask me like that. It's a good question, right? The men here this morning, as I told you, most of them they are working in the tour like porters. So most of their time in the jungle. And when they back home, they back really late in the afternoon, and they cannot do this. That's why the women have to training and do this job. They are different. That means they can earn more money. Yeah. But why do they are really strong and they have enough skill? First, they have training from the government, and second, this boat come from the Catholic village. They do fishing and they know how to paddle when they was young. Yeah, and when they do training a lot, so they be more stronger. Yeah, but the people who live in Phong Nha, they cannot do this because they do farming. Yeah, that's why they don't have this boat. Therefore, when you came here, you see a lot of boats in our village, right? It's a fishing village. Yeah. I think she's a student. Now it's the summer holiday, therefore she help her mother. Em mấy tuổi đấy? Yeah, she's 16 years old. Yes. Yeah, she just at high school. Just yesterday. 3 months. Almost 3 months. Now it's just, I think just 2 months, because they have to go back to school earlier than normally. Because some years they take holidays very long. Yeah, because it's happened in another holiday. Yeah, maybe at weekend. If at weekend they will have longer holiday. That's why they come back to school earlier than normally. It depends on. Yeah, so they back to school around 15th August. Tuổi đã khỏe như này. Mấy bạn đã được đào tạo hết đấy. Cái này thì em vừa giải thích với mấy bạn đấy là khi mà mình đi dọc sóng á, khi mà mình đi dọc sóng nó mình sẽ thấy hai ngôi làng khác nhau từ dọc sóng. Cái ngôi làng mà bên phía bên phải của mình nhá là làng Ná, có chỉ sống ở dọc cái sườn núi. Thì họ sống bằng cái là đánh bắt cá từ nhỏ. Nên khi mà từ khi còn nhỏ thì các bạn đã được đào tạo theo thuyền rồi. Và cứ đào tạo như vậy thì sẽ rèn luyện được sức khỏe, các bạn biết cái kỹ năng để điều khiển. Một người đầu lái và một người đầu mũi phải phối hợp với nhau nhịp nha, để đảm bảo là thuyền đi đúng cái làn, nếu không nó sẽ bị mắc cạn, hoặc là sẽ vá vào thuyền này vá vào thuyền khác thì sẽ xảy ra rất là nguy hiểm. Nên các bạn ở đây là phải được đào tạo để giảm, mặc dù nhỏ tuổi nhưng mà vẫn được đào tạo. Thì cái làng mà tập trung hầu hết cái thuyền này là gọi là làng Ná, thì họ đi theo đạo Thiên Chúa giáo, 100% là đạo Thiên Chúa giáo. Và hồi xưa thì họ sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, nhưng mà bây giờ thì họ có tầm khoảng 300 cái thuyền như thế này thì sẽ chạy luân phiên nhau để phục vụ được khách vào Động Phong Nha. Thì họ
thêm một cái kế sinh nhai khác. Cái đó là hiện nay thì nhiều thì ngôi nhà mọc lên là bởi vì là nhà nước cũng chú trọng cái đời sống nâng cao công an việc làm cho người dân đó. Mấy bạn này thì từ bên đó mặc dù không có câu nhưng mà các bạn vẫn phải đi học bằng khuyên cho khuyên hóa sống như đi học. Vẫn chưa có cầu bắc qua. Câu chỉ có một cái câu duy nhất ở chỗ đường Hồ Chí Minh á, nhưng mà người ta phải đi quay xuống thế kia và đi qua một cái lối mòn nhỏ để đến câu thì rất là phức tạp và hơi xa, nên là hầu hết phương tiện di chuyển chủ yếu là thuyền. We are going to the first chamber there. Name Biggie Chamber. It look like a tunnel. Đây thi thoảng có giọt nước. Yeah, nước, bởi vì hang động vẫn đang hình thành mà. Trước đây những cái giọt nước như vậy nó lắng động ở trên chân thì sẽ tạo nên những cái mùn đá. Còn nếu như nhỏ xuống mà không gặp nước thì nó sẽ tạo thành măng đá. Okay, just have a look up there. It's so beautiful because there are some like 3 main chambers, 3 dry chambers in a wet cave. It's the first one, but the way up there was damaged by flood, therefore we cannot go up there anymore. That's why we just skip, go there, and then we turn around to visit second chamber, third chamber. Why can't you go in there now? Is it damaged by flood? It's not safe. How can it be created? Why is there tunnel? I think it's like the water eroded. Yeah. Just have a look up the left hand side. Yeah. You see a stalagmite up, a stalactite down, right? It looks like a three hand, one down, one up. But if they want to touch to each other, they need around 200 more years. Because they just grow, as I told you, 0.13 millimeter in a year.